Goedemiddag, welkom bij deze online presentatie over het Heilig Jaar en de promotie van het pelgrimeren naar Santiago. Er zal ook aandacht besteed worden aan het pelgrimeren in deze moeilijke coronatijd. Ik ben Peter Hesseling, voorzitter van het Nederlands Genootschap van Santiago. Een paar weken geleden werd ik benaderd door de directeur van het Spaans Verkeersbureau, Ignacio Bala, en hij stelde voor om deze presentatie te doen. Het leek mij een goed idee en ik dacht dat hier wel veel belangstelling voor zou zijn. We hebben samen de mogelijkheden bekeken en we konden terecht bij Instituto Cervantes in Utrecht, die het geheel technisch regisseert. Ignacio gebruikte zijn contacten in Santiago en zo kwam de presentatie, die u zo meteen gaat zien, tot stand. Gedeeltelijk vanuit Utrecht en gedeeltelijk vanuit Santiago. Ik ben heel blij met deze samenwerking, waarbij ieder zijn contacten gebruikt. Ik hoop ook dat het niet bij deze ene keer blijft, maar dat zal de toekomst uitwijzen. We maken gebruik van een YouTube-kanaal, daardoor is directe interactie niet mogelijk. Er kunnen tijdens de presentatie dan ook geen vragen worden gesteld, maar je kunt na afloop wel mailen en die mailadressen zullen we straks laten zien. Graag wens ik u een aangename en interessante tijd toe met deze presentatie. En ik geef nu graag het woord aan Marlies van het Spaans Verkeersbureau in Den Haag. Zij neemt het stokje van mij over. Dankjewel Peter voor je woorden. Goedemiddag iedereen. Ook welkom vanuit Den Haag, vanuit het Spaans Verkeersbureau. Mijn naam is Marlies Bavius. Ik ben werkzaam voor de persafdeling van het Spaans Verkeersbureau. En dit is even, we gaan nu nog een volgende video aan jullie zien en dan kom ik weer bij jullie terug. Veel kijkplezier verder. O caminho pessoal e espiritual também, de introspecção. Y en tú y empecé el camino. Voy pensando en mí, en mi día a día. Entonces, hablando con dos amigas que tengo aquí, que dijeron que a ellos les encantaba la idea también, pues dijimos, pues vamos a hacerlo. Emoción, alegría, belleza por el entorno. El objetivo es más el camino que el Santiago de Compostela. No, yo por mi parte, porque tenía muchísimas ganas, una asignatura pendiente que tenía. Y, oye, vamos a hacer el camino, el portugués, y ahí nada, aquí estamos. É sempre muito emocionante, cada caminho é um caminho, por mais que você o faça várias vezes. Eu sinto que eu estou em casa. Eu me identifico tanto com esse caminho que eu sinto como se estivesse em casa. Vistas es increíble, el camino también muy muy bonito y cada noche estamos en diferentes sitios, en diferentes hoteles, casas rurales. Es una experiencia muy buena. O que realmente a xente sinte no momento que camiña na nosa terra é o trato da xente. Se sinten ben queridos e despois o resto, pois camiño é camiño. Also das sind viele interessante Gedanken, die man dabei sammelt durch das Gehen und auf viele neue Ideen, auf die man kommt. Ganz einfach eine interessante Erfahrung. E o caminhar, ter um objetivo de chegar à Catedral de Santiago é muito bom. Não tenho palavras para explicar isso. Isso é um sentimento, é uma coisa que se vive no caminho e que se sente caminhando. È una grandissima soddisfazione che ricompensa lo sforzo di questi giorni. Wie wenn du daheim in die Wohnung reinlaufst. Es ist mega cool, es ist
fühlt sich an, wie wenn du einfach ein Heimkommen. I had the calling, some people say. I booked the flight in June and here I am. Das ist einfach unglaublich, man kann das hier nicht so richtig beschreiben, würde ich sagen. Das ist einfach, man kann es nicht beschreiben, wenn man es nicht gemacht hat. Llegar es una pasada, pero todos los años cada vez más, si te gusta, cada vez más. It was emotional and to see a lot of faces that I recognize from my journey. So it has just been amazing, all of it. Perché ho fatto un'esperienza veramente incredibile, forte, per i chilometri percorsi e per quello che ho sentito quando sono arrivato qui. Everybody's so happy and it's really nice, like, to see the happiness, the people like hugging, crying, and it's just really a good atmosphere. It's exciting. I see so many people and it makes me so exciting. Somehow I feel a little bit sad. I have to go home. I want to keep continuing. Zo, u zag net een hele mooie video over de Camino Santiago. En nou ja, die is en blijft en zal altijd de Camino zijn. Ook nu vanwege COVID-19. Volgend jaar kunt u hem zeker ook gaan doen in Xacobeo 21. Alleen er zullen wel wat aanpassingen en wijzigingen zijn. Ten eerste natuurlijk altijd even goed kijken naar de aanbevelingen van zowel de Nederlandse overheid als de Spaanse overheid. Wat betreft reizen, grenzen overgaan tussen de landen en ook tussen de regio's. Ja, u zult ook wel wat meer eigen dingen wellicht moeten meenemen, zoals bestek, mondkapje, handgel en dat soort dingen. Een van de grote veranderingen volgend jaar, of eigenlijk die nu al in is gegaan, is dat u een bed moet. Nou ja, moet reserveren is een groot woord, maar het is zeer aan te raden om dat te doen. Er zijn diverse websites en organisaties, onder andere voor de regio Galicië, maar ook de Correos, waar Ignacio het straks ook over zal hebben. Die lijsten laten zien en websites waar u kunt zien welke alberges en andere accommodaties er open zijn, waar er nog plek is. En het is zeker raadzaam om van tevoren te reserveren. U kunt dit meestal doen de dag voorafgaand tot op de dag zelf om 1:00 En ja, dan weet u zeker dat u een plek heeft. Afstand bewaren blijft altijd, ook in de alberges. Mocht u niet hebben kunnen reserveren, om wat voor reden dan ook, dan ja, de plekken die er nog zijn, die zijn dan beschikbaar voor de mensen. Maar goed, het kan ook zijn, vol is vol, want de verwachting is dat maar zo'n 50% van de normaal beschikbare plekken ook volgend jaar in 2021 beschikbaar zal zijn. Dus mocht u hier informatie over willen, dan kunt u altijd naar ons Spaans Verkeersbureau in Den Haag mailen via info.lahaya@tourspain.es. U ziet het nu verschijnen in het beeld als het goed is. Stuurt u anders ook gewoon een mailtje en wij sturen de informatie toe. En nou, ik zou zeggen, fijne dag en fijne verder en op naar de Camino 2021. We gaan u nu desconectar, superarte y sobre todo los buenos momentos con los compañeros y en los albergues, que es donde realmente sale la magia del camino. Mi amigo Ángel, mi amigo Rubén, mi amiga Ana, mi amiga Sonia. Tienes todo el tiempo del mundo para pensar, para ver todos los detalles del camino, de la naturaleza, de los sonidos que tú normalmente no te fijas. Como que somos toda una gran familia y solamente ha sido 5 días. Digo, esto, llevándolo todo seguido y haciendo mucho más tiempo, tiene que ser una experiencia magnífica. Entonces ahora vamos a ver si nos picamos y entonces hacemos más tramos, más días. Los albergues, la gente es muy divertida. Te vas cruzando con unos, te vas cruzando con otros. And we were in a room with 11 people from the UK, from Denmark, from the Netherlands, Germany.
la hospitalidad es muy buena en todos. Gente con la que coincides en un albergue, en otro albergue, y al final pues terminas pues haciéndote así como amigos, ¿no? Y les vuelves a ver otra vez. Aquí te hace una ilusión. ¡Ay, mira, hemos vuelto a coincidir! Voy a dejar de viajar fuera y de perder el tiempo viajando fuera. Me voy a centrar y me voy a dedicar en cuerpo y alma a hacer el Camino Santiago. Sol, calor, lluvia, compartiendo, hablando. Ha sido corto, pero intenso. I'm doing it always on my own. You can do it all the way you want to do it. You can really make it your way, not the way of anyone else. Este año tenía solamente una semana de vacaciones, así que me he dicho, bueno, vamos a volver una vez más en España. Hablas con gente que no entiendes el idioma, da igual que sea alemán, que sea inglés, ni yo entiendo alemán, ni él entiende español, y venimos hablando un rato, es increíble, es increíble. Pues non sei, iso que non sei porque pasa tanta xente estranxeira por aquí. Dá gusto, claro, algo terá isto de bo. Contemplare, you have to contemplate and concentrate on the important things, and it's not the money, it's not the wealth, it's something else, and you have to be happy from the inside. This was a nice experience because it was really emotional and we were connected to each other. You're just like in family. So the way stops in Santiago, yes. We don't keep on walking, but I think the way never stops, no. Para mí ha sido muy mágico y lo volveré a hacer. Cando vexo pasar algúns por aí que coitadiños a fuxar que non poden andar, e anda que non lle queda nada para chegar alá. Zo, dat was dan een kort video over de alberges. Nog voor de corona natuurlijk, maar goed, het blijft altijd de mogelijkheid om daar te overnachten. En ik ga jullie nu voorstellen aan Ignacio Valle. Dat is de directeur van het Spaans Verkeersbureau in Den Haag. En hij zal jullie in het Engels het een en ander verder vertellen over de Camino. Goedemorgen, of goedemiddag. Thank you, Marlies, and thanks also to Peter, President of the Netherlands Genootschap van St. Jacob. To speak of the Camino de Santiago is possibly to speak of one of the oldest forms of tourism. In fact, in the Middle Ages, people did not do tourism. At most, they went to some market fair every year to buy and sell products. But the vast majority of people were born, grew up, and died in the same place without having visited other kingdoms, regions, or even without exiting the feudal land. I sincerely believe that after this pandemic, new ways of making tourism more sustainable and more equitable will have a new opportunity. And El Camino is, as we have seen in these videos, one of those new forms of travel. It is just one simple example, but it embodies the values that we in Spain, as a leading country in tourism, would like to promote in the near future, for when we can travel again. 2021 is a special year for the Camino de Santiago. We are celebrating Xacobeo 2021, a year full of festivities and activities along the Jacobean routes that will attract thousands of pilgrims to Santiago de Compostela. Concerts, exhibitions, conventions, talks, and gatherings on the different routes of the Camino de Santiago are some of the activities included in the Xacobeo 2021 plan. You can easily find them in the site Consejo Xacobeo 2021 here. You can see it on the screen. If you want to consult this after this event, the site, you only have to write it down now or later when you watch it again. And you can go there to see how many events and exhibitions, etc., are agended for the next year. But what is Xacobeo 2021?
The Xacobeo, also known as the Holy Year, Jubilee Year, Xacobean New Year, is celebrated every year in which the day of St. James, the 25th of July, falls on a Sunday, as was established since the 12th century by Pope Calixtus II. As a result of this calendar rule, Xacobeo is normally celebrated about 14 times every century. The next one will be in 2021, and due to the pandemic, it is possible that this Xacobeo will extend for some months in 2022, but we don't know yet for sure. Anyway, if you cannot do the Way of St. James during the Xacobeo 2021, don't worry, because we have several holy years ahead of us. We will celebrate it again in 2027, 2032, and 2038. Xacobeo 2021 will be the 120th holy year in history, and it will be a very special one, since it has not been celebrated for 11 years. The last one was in 2010. Doing the Camino de Santiago is not a requirement to celebrate Xacobeo, but many pilgrims use the celebration as an opportunity to do so. It is worth it because, in addition to the experience offered by the Jacobean route, the tradition says that at the end of the journey, you will be rewarded with the cleansing of your soul. I think this can be interpreted in modern times in its original religious significance in the Catholic traditions as an indulgencia, but also for people who do El Camino for other reasons, as a natural way of healing or cleansing for the body and the mind. If you are also thinking of doing El Camino de Santiago in the Xacobeo 2021, you can discover the different routes, such as the French way, the Primitive way, the Winter way, the English way, the Northern way, or the Portuguese coastal way, among others. In fact, from this coming year, it will be also possible to do El Camino by boat, sailing through the coast to reach one of the ports close to Santiago. Another novelty for 2021 will be the digital credential, with which pilgrims will be able to register their steps through the different Jacobean routes, obtaining their stamps through the capture of QR codes. The incorporation of the digital certificate will not mean the disappearance of the credential on paper. In fact, any pilgrim who wishes can continue to use the traditional credential and collect the traditional stamps that certify their passage through the different stages of the Camino. You will have, as well, a lot of services to make the journey easier. Just to mention one, the Spanish company Correos, the post utility in Spain, offers pilgrims to make their day-to-day life easier. Rucksacks transfer from stage to stage, bicycle transportation to the starting point of the way or back once you finish it, luggage transfer to Santiago or any other point on the way, or a luggage storage service on arrival in Santiago. There are other companies that do the same from here in the Netherlands, but I'm going to show you just for some seconds this video from Correos with these services, just to showcase that there exists this kind of services if you didn't know it.
Finally, I want to talk about this ritual we have seen in the video that will take place tomorrow evening at Santiago de Compostela to mark the beginning of the Holy Year. It's the opening of the Holy Door. The archbishops use a silver hammer to strike 3 times on the wall that encloses the Holy Door as a symbol of the hardness of the way that leads to that point. After this ritual, he asks the apostle for permission to enter, and then the wall is knocked down. The Holy Door remains open for the next 12 months, and according to tradition, all pilgrims arriving in Santiago during the Xacobeo must use that door to enter the cathedral. Tomorrow, the event will begin at 4:30 in the afternoon, and during it, there will be a religious celebration followed by the opening rite of the Holy Door and several musical and dance performances conducted by a very well-known bagpiper from Galicia. This is Carlos Núñez, and it's an artist. It's worth it to see it acting live from Santiago. And then I deeply recommend to follow this event. You can do it online via streaming at the YouTube channel of the Galician TV. This is the address you can use to connect. This is the general address of Televisión de Galicia, and now the streaming is programmed. Tomorrow from 4:30 onwards, you can connect and follow this event, especially around 7 o'clock is when the main part, the opening of the Holy Door, takes place. Finally, should you have any questions or comments, please leave a message at the same address we can show before, info.laaya@tourspain.es, and we will be very happy to answer any of them, taking into account that we are now on a holidays. Then allow us some days to answer, because from tomorrow onwards it's going to be difficult until Monday morning. Thank you very much all, and have a happy Our New Face tomorrow. And I leave you now, thanking all the participants in this webinar. We are all going to greet you and to say you goodbye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.